And very good morning. So we continue for the second method ataupun second coordinate that can be used to solve for the triple integral. This one we call as the cylindrical coordinates. Okay, what is the cylindrical coordinate? Cylindrical coordinates are identical to polar coordinate. Okay, this sama macam polar coordinate, but in the 3D. Okay, but this one in the 3D. So for the 3D we call as the cylindrical coordinates, but for the double 2D double integral we call as the polar coordinate. So polar coordinate, cylindrical coordinate is the similar, but in the direction or projection they differ in the term of the projection. Okay, polar in the 2D and the cylindrical for the 3D. Okay, so what is the formula? So similar, x equal to r cos theta, y r sin theta, z equal to z, and theta start from 0 to, okay, here this theta yang bulat ni, in the xy plane theta start from 0 to 2 pi, and x square plus y square equal to r square. And previously I just show the tan theta is equal to x over y. Okay, so this for triple integral, as you know, is one to determine the mass. Determine the mass. Okay, they have the function here. Okay, for Cartesian coordinate, but you change for the cylindrical coordinate, so the function must be in the term of the r, theta, and z. So r d theta, this one r d theta, so this one is the dA. Okay, dA multiply dengan dz, so you get the dV. Okay, so similar lah yang you use for the polar coordinate. So dA equal r dr d theta. This one yang forget So for the dV you need to multiply with the dz. Okay, r dr d theta. Okay, commonly r ni kita akan bring forward here, and then rearrange such as a dz dr d theta. Okay, so this is the form lah for the cylindrical coordinate. Okay, this cylindrical coordinate. Okay, let's say we solve for the example. Okay, solve triple integral. Okay, t sometimes tg, and this one depend question lah, tak kisahlah apa saja notation, dia still bring the same meaning. Okay, so y dv. Okay, y dv, where this the one you solve this one. Okay, where the given the region for the volume t, solid bound by z equal 4 minus x square minus y square in first octant. Okay, so how you can use the polar coordinate, cylindrical coordinate. The first thing you need to find the simpler. Okay, simpler. Commonly for the cylindrical coordinate we choose z as the simpler. Okay, z as the simpler. Okay, like this one lah. If you choose for the z simpler, so you need to solve in the xy plane. So dia punya polar coordinate in the term xy plane. But if you choose the y as the simpler, okay, y the simpler, so that means dia punya cylindrical akan jadi bentuk macam ni lah. Cylindrical dia dalam y axis. So cylindrical dia macam ni. Okay, if you choose for the y as the simpler, so dia punya plane in the xy plane, in the xy plane. Okay, ni y, ni y. Okay, ni z,
ni X. Okay, so kalau you pilih X simpler, dia akan kat sini lah. Simpler kat sini. So dia punya circle ni in the YZ plane. So this one, the circle ni adalah kat XZ plane. So depend lah which one the condition, orientation, projection of the cylindrical. Commonly in this projection lah, Z as the simpler, and the plane is in the XY plane. Okay, they depend on question. Okay, this typical lah. Sometimes they ada projection in the XZ plane or projection in the YZ plane. They depend on question. Okay, let's say for this question, so where the T is solid bonded by Z equal X tolak minus X 4 minus X square minus Y square in the first octant. So the first thing we need to find the simpler. So we choose for the Z simpler. Okay, before that you need to know lah, this function represent for what solid. Okay, so this represent for what solid. Okay, kita back to our in the chapter 1. Okay, in the chapter 1 I have the share with you the common 3D graph. Okay, the common 3D graph, this is the equation ataupun function represent for the 3D graph. So for the question here, for Z equal 4 minus S square minus 4Y square, so you kena look here mana yang similar. So yang mana similar adalah here, dia adalah paraboloid. Okay, paraboloid. Okay, paraboloid, A is the vertex, so paling tinggi dia adalah A lah. Paraboloid ada vertex. Okay, so kalau dalam 3D nya, dia dalam bentuk sini lah, paraboloid. Okay, vertex here. So vertex here 4 lah, A. Okay, A is the 4. Okay, and then dia akan manjang ke bawah. Okay, so kita nak tahu dia punya region, where is the region. So dia kata solid bounded by this one paraboloid, and the first octant. So first octant tu dalam paksi XY. So ni Z, ni Y, ni X. So first octant ni dalam here, dia nak yang ni bonded ni. So dia nak area yang sini lah, area sini bonded by this. Okay, bonded by this. Okay, first octant. Okay, so in the test or exam, so it's quite difficult lah kalau you want to find this form, this figure. Takkan you nak lukis macam ni, di figure ni susah lah, you pun confused kalau macam mana kawasan dia apa semua. So takkan nak buang masa untuk sketch this 3D graph ni dulu, and then baru you nak dapat this one. I just want to show you what is the form, bentuk dia, the solid for the function. So back to the question, kalau you find this one, Z equal to 4 minus S square minus Y square, so you already know this function for the paraboloid. So paraboloid naik ke atas sebab negatif dia naik ke atas, kalau positif dia ke bawah. Okay, kalau gini paraboloid gini for negatif lah, kalau ada ke bawah gini. Okay, yang bawah ni adalah positif lah, sini ada positif. Okay, so you know this one adalah represent for paraboloid in the first octant. So the first octant ni maksudnya XY plane. Okay, in the XY plane, when the XY plane, that means Z equal to 0. So you choose Z as the simpler, so you know Z start from 0 lah sebab XY plane, dan ke atas equal to 4 minus X square minus Y square. Okay, so you dah already get the Z simpler, so yang the remain adalah dA. So dA dia in the XY plane. Okay, in the XY plane, because simple Z, so they remain in the XY plane. So XY plane, when the Z equal to 0, because of the first octant 0, so Z equal to 0, so you plug it into the function, so you can get X square minus Y square equal to 4. So you know this one adalah, plus this one adalah bentuk apa? Circle. Okay, circle radius at 2. Okay, circle radius at 2.
ni x, ni y plane. Okay, so you know describe what to first order. So this one lah, first order here for here. So dia theta start from 0 to pi over 2. Okay, R start, so R you look here, kosong hingga sini, kosong sini adalah equal to 2. Okay, this is the way how you can form for the triple integral for this problem. Okay, so we form the triple integral, so you already know all the limits, and then you can write the triple integral. So y, okay, y dv you can change to the r dz dr d theta. Okay, so r dr d theta, this is the dA lah. This one akan jadi r dr d theta equal to dA. So z akan jadi dz. So you combine kan, dia akan jadi r dz dr d theta. Okay, so because your integration in the term of the z, r and theta, so no more y here, so y you need to change. Y can become as the r sin theta. Okay, become as the r sin theta. Okay, so you put the limit, so z start 0, so no more x, no more y, so you sini tak tolak, sini akan jadi r square. Okay, jadi r square, x square plus y square, sini 4 minus x plus y. Okay, so this one adalah r square. So 0 until 4 minus r square. So r here start from 0 to 2, and theta start from 0 to pi over 2. So ni r, so you akan dapat r square sin theta dz dr d theta. So 0 4 minus r square, 0 hingga 2, 0 hingga pi over 2. So the first you need to integration respect to z. So sini ada z tak ada z, so tinggal z r square sin theta, plug in the limits 0, 4 minus r square dr d theta. So tinggal 0 hingga pi over 2, and then you plug it in here to the z. So dia akan jadi 4r square sin theta tolak r kuasa 4 sin theta. Okay, and then you integrate here. So please complete this integration, and then you can get the answer equal to 64 over 15. This is the final answer. So please complete. Saya tak nak completekan integration because in our topic just to show you how we can solve this triple integral in the cylindrical coordinate. So I already show to you how you can determine all this limit. So this one the basic basic integration. So you need to solve this one, and then the final answer is the 64 over 15. So try to solve it and check with my answer is this, you get the same answer or not answer. So this one more practice just practice your knowledge, okay, from the previous maths 1 and maths 2. Okay, so we proceed for the second example. Okay, find the volume. Tadi suruh selesaikan terus kan, selesaikan triple integral. This one dia nak you find the volume of the solid region. Okay, cut from sphere. Ini dia dah beritahu dah, cut from sphere x square plus y square plus z square equal to 4. Dekat
form sphere by sphere ni dipotong oleh by this cylindrical. Okay, cylinder dia given the R equal 2 sin theta. Okay, 2 sin theta. So this one you tahu lah, this one adalah sphere. Sama dan saya bagi dalam bentuk 3D tu. Okay, 3D mana sphere. So this one lah, x square plus y square z square. So h, k, m represent for center lah. Kalau kosong, ax square plus y square plus z square equal to rho square. Rho square is the radius yang ke atas ni, tinggi dia mana. Okay, radius for the sphere. So r square. So rho dia adalah sini. Back to the question. So this one rho lah, rho square 2 lah. Okay, 2. And cylinder, R equal to sin theta. Pernah jumpa tak this form R equal sin theta? Saya ada share in the polar coordinate tu. Ingat lagi tak? Pernah nampak tak? Kita back balik so recall balik. Saya ada show you dalam nota ni kan. So this one. So R is sin 2 adalah here. So A dia adalah yang vortex yang paling tinggi adalah 2. So R sin 2 ada circle pada y axis and peak dia pada point 2. Okay, so you dah should know lah, wajib tahulah this function represent for what solid. Okay, so you tahu this one in the xy plane, circle on the y axis. Okay, so we start to solve for the triple integral. Okay, triple integral, this one to solve triple integral. Kalau you nak selesaikan dengan double integral pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Gunakan double integral pun boleh, tapi this question asks to solve for using the triple integral. Okay, so triple integral volume 1 lah dv 1 minus dv. So dv, the simpler you want to choose is the z. So simpler je kita pilih z lah. Simpler z. So z start from, so you susun balik sebab dia sphere tadi bentuk sphere dia contoh tadi so bentuk dia sphere dia bulat gini. Okay, radius at 4. Okay, sphere. So z dia daripada here hingga yang bawah ni, line yang ni. Okay, solid here dengan solid yang tu, this is the for z. Okay, so z ni, z equal 4 minus x square minus y square. Okay, so z equal set 4 minus x square minus y square. So line yang kat atas ni adalah positif lah, so we can get the positive. So the start from the negative lah, yang bawah negatif, yang bawah ni this one negatif, yang atas ni, line atas ni, solid atas ni adalah positif. So you akan dapat negatif set 4 minus x square minus y square. Okay, and up to positif lah. Kita tengok di sini z negatif positif, and up to 4 minus x square minus y square. Okay, settle for z simpler. So yang tinggal dA. So dA in the xy plane. So you can tengok pada cylindrical, dia cut by this cylindrical. So cylindrical ni kalau in the xy plane, x, y, so dia circle dekat sini. Okay, circle sini akan jadi 2 lah, 2. So circle dia kat sini. Okay, so xy plane, this one. So you can solve this one by using cylindrical coordinate. So theta dia here. So theta here adalah, theta dia start daripada 0 to sini berapa, 180 degree. So 2 equal to pi. Okay, so radius here and up to here. So sini garisan ni apa? Garisan ni bersamaan R bersamaan dengan apa?
daripada kosong bersamaan dengan R bersamaan dengan apa guys ni? R bersamaan 2 sin theta. So R start from 0 and end up to the 2 sin theta. Okay, dia start di sini radius dia start sini tak sampai ujung ni. Okay, dia kecil kosong ni dia jadi line ni. So this line ni represent for the 2 sin theta. So settle, you already get the limit for the triple integral dv. So you dah tahu you pilih z, so dv equal to r dz dr d theta. So volume, so this one adalah satu sajalah, 1 lah, so tak payah tulis. So triple integral z start from, because you already change all in the cylindrical coordinate, so no more variable for the xy. So this one represent for negative x square plus y square. So x square plus y square is the r square. So the start from third 4 minus r square, 4 plus r square, sorry, minus r square. Minus r square. Okay, so settle for the limit for the z. So limit for the r 0 hingga 2 sin theta. Limit for the theta 0 to 2 pi. Then you selesaikan lah. So the first respect to z bukan r, respect to z. So you akan dapat z r. Okay, negatif 4 tolak r kuasa 2, 4 tolak r kuasa 2. So tinggal lagi double, 0 to 2 sin theta, 0 to pi dr d theta. So this one you plug it in into z. Okay, so this one after you plug it in, so you get the answer is a 0 pi 0 2 sin theta. So I get the answer is the 2r set 4 tolak r square dr d theta. And then this one you need to integrate respect to the respect to the r. Okay, respect to the r. So how to integrate here? You can solve using the substitute u lah. U equal 4 tolak r square du dr sama dengan negatif 2r. So dr equal du negatif 2r. So negatif 2r ni you boleh cancel lah dengan ni, so dia akan jadi negatif here. Okay, and then you can solve lah. So the final answer you kena selesaikan macam biasalah. Saya tak nak tunjuk lagi how to solve for the integration. Okay, saya just tunjuk how you can solve for the triple integral. This is our topic in this course. So you solve lagi 2 integration ni, so the answer is the 9.644. So after you substitute here and then you integrate respect to the du, and then after you get the answer you substitute again, you change for the u, and then you get the answer in the term of the theta in the r lah. Okay, so after you plug in this value, make sure after integration and then change again in the term of the r, and then baru you substitute here. Okay, and then you get the answer lah. Try lah, this one try guna latihan, do the exercise, more exercise. Okay, selesai ni. So saya tunjukkan last example. So example saya nampak kan berbeza kan, dia makin lama makin susah lah. Saya just nak give you exposure lah the type of the question in the triple integral using the cylindrical coordinate. Okay, the last question, bukan last question lah, last example. Okay, find volume. Okay, volume automatic kan, kita tahu kan, triple integral volume jadi 1 dv, triple integrate 1 dv of solid bounded by x square plus y square plus z square equal 9 and xz equal x square plus y square. Okay,
Okay, dia bonded by both lah, dua ni, dia bonded by dua function here. So yang ni quite difficult lah, sebab how you can determine for the limit of the z, arc and theta. Okay, so I will show you how you can interpret this equation and how you can extract all the information from this equation to form the limits for the triple integral. Okay, so the first thing saya akan pilih simpler. So saya akan pilih z simpler lah, z simpler. Okay, z as the simpler. So z start from, disusun balik z, this one you akan dapat z 9 minus x square minus y square. Betul and satu lagi you akan dapat z equal 1/8 x square plus y square. Okay, so this one, okay, ni my method lah, how you can determine the limit for the z. Okay, so this one you macam mana you nak tahu mana satu ni lower limit, mana satu upper limit. Okay, kalau takkan you nak sketch kan, takkan you nak sketch this figure, this one you tahulah, this one adalah spherical. Okay, spherical, and this one not sure this one bentuk apa ni bentuk apa. Okay, so you tak sure, takkan you nak sketch 3D, buang masa kan. So kalau you memang familiar to sketch the 3D graph, so tak ada masalah, you akan nampak secara langsung lah, you akan nampak macam ni lah bentuk dia. So this one adalah untuk this solid adalah untuk 8z x kuasa 2 plus y kuasa 2. This one sphere lah, sphere x square plus y square plus z square equal 9 ataupun 3 kuasa 2. So you akan dapat apa bentuk ni. So you already know dia bonded adalah kawasan ni, dia punya kawasan ni bonded, betul tak? Nampak? So this one kawasan bonded. So bila you dah sketch 3D, you automatic tahulah lower dia yang ni and upper dia here. Okay, this one if you using the graph, jika you boleh lukis graph, so you tahulah line yang paling bawah ni adalah line yang merah ni, untuk yang solid merah ni, betul tak? Line merah ni paling bawah. Okay, untuk bonded dia. Yang atas ni adalah line untuk sphere yang warna biru. So you akan tahulah z dia yang paling bawah adalah line yang merah, so adalah x kuasa 2 plus y kuasa 2 per 8 lah. Okay, and paling atas adalah yang kawasan merah ni. Kawasan merah ni adalah z equal to x kuasa 2 tolak y kuasa 2, 9 tolak. Okay, set. Okay, this one kalau based on graph ni senang kalau you pandai lukis lah, tapi takkan dalam final exam atau test kita nak lukis 3D graph ni kan, buang masa lah. So this is my way how you can determine which one in the lower part and upper part. So kalau dia tahu mana bawah, mana yang paling lowest limits and upper limit, so you just plug it in aja. Okay, you gantikan xy ni sama dengan kosong. Okay, bila this one sama dengan kosong, dia sama dengan set 9. Set 9 equal 3. So this one you substitute kosong, so you akan dapat z sama dengan kosong. Okay, so mana satu besar, yang ni paling besar. So yang paling besar ni akan duduk kat sini, dapat set 9 minus x square minus y square. So this one smaller, tak sini lah, 1/8 x kuasa 2 plus y kuasa 2. Okay, this is the way lah how you can determine which one is the lower limit and upper limit. Okay, settle. So dah settle this one, macam mana you nak tahu dalam bentuk dA dia? dA dia ni z, so dA dia offshore lah in the xy plane. Okay, tapi you tak tahu bonded dia mana, kawasan yang bonded tu macam mana, sebab dua-dua ni ada dalam bentuk circle, betul tak? Bila dalam xy plane tu dia dalam bentuk circle, ada dua circle lah, ada dua circle contoh, tapi kita tak tahu mana satu circle dia. Okay, so because this one adalah mid, dia bertembung, so bila bertembung, that means you boleh samakan dia. Okay, you samakan dia, so you tahu x square intersection lah, dia punya idea similar to intersection. So bila you ada contoh bila you ada satu bulat sini, alamak, 3D satu bulat sini dan satu lagi bulat sini, so intersection kat sini berapa, kat circle ni kat mana ni? So intersection dia, the idea is the intersection. So
how you can solve for the intersection, you can samakan dia lah. Okay, saya samakan dua function ni. So x square y square ni kita substitute with the z. Okay, so you akan dapat this one sama dengan 8z. So you can get xz equal xz plus z square equal 9. Okay, so z square plus xz minus 9 equal 0. So you factorize kan ni, dah dapat dia point, intersection point. Where is the intersection point? So you can get z plus 9 z minus 9 minus 1 lah, 9 tak 1 8 kan. So you can get z at the point negative 9 and z equal 1. Okay, so the midpoint at the negative 9 and 1, because negative 9 ni belah bawah, z belah bawah, tapi kita punya limit start from above. Dia punya limit tu pada x, y plane. So dia punya value adalah value yang positif. So you use the value positive here. So bila you use this positive here, so you akan dapat dia punya circle yang meet adalah x square plus y square equal to 8. Okay, this is the circle yang meet, yang intersection antara dua function tersebut. Okay, you akan dapat 8 kuasa 2 plus y kuasa 2 sama 8. So this is the circle lah yang you meet up. Kalau dalam ni kita nampak sini lah, circle yang bertembung ni, okay, yang sini bertembung ni adalah x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 8. Okay, itulah dia punya area bila you projection in the xy plane. So you akan dapat, nampak sini xy plane tu circle ni, circle yang mana ni? Circle ni lah yang bertembung kat sini. Saya padam ni, tak nampak kan. Ya, tu dia. Kali hijau lah. Okay, ni circle ni yang bertembung ni. Circle ni yang meet up. Okay, intersection dua circle ni. So this area lah. So kita projection here. So yang kita kira tadi adalah x square plus y square equal 8. Okay, so 8 ataupun this one bukan 8 lah. Sini kan a kuasa 2 kan, a kuasa 2 sama dengan 8. So a sama dengan set 8. So sini adalah set 8, sini adalah set 8, ni negatif lah set 8. So this is the region for this intersection between two function. Okay, so dia dapat, dia dah tahu circle set 8. So theta dia start from semua 0 to 2 pi, and region pula, radius start from here and up to here. Sini sama semua samalah, 0 hingga set 8. So settle. So you can form the triple integral. So question ask for volume. So volume 1 lah, 1 dv. So dvu dia play dz as the simpler. So dz, so r dr d theta is the a. Okay, so z start from this one dah normal because your term in the z, r and theta. So no more x, no more y. So this one akan jadi r square, here ni akan jadi r square. So you akan dapat z start from r kuasa 2 lah, r kuasa 2 per 8. Okay, r kuasa 2 per 8 and up to set 9 minus r square. So for z for r 0 ke set 8, for theta 0 to 2 pi. So first integrate respect to z. So you akan dapat z r square per 8 set 9 tolak r square dr d theta. So for the r start from 0 set 8 0 to 2 pi. Okay, you solve ni,
and this one substitute ke z, so and then you solve it, selesaikan, complete the solve this remain for the integration, and then the final answer is the 40 pi per 3. Okay, cubalah selesaikan. Okay, so that's all for the cylindrical coordinate, and then after this we continue for the spherical coordinate, the last method that last coordinate that we can use to solve for the triple integral. Okay. Okay, thank you all.